হ্যালো, ওয়েলকাম টু অরিফাইম। তোমাদের সবার ভালোবাসা নিয়ে অরিফাইম শুরু করতে চলেছে নেক্সট এমসিকিউ সিরিজ। চলো দেখো, তোমাদের এক্সামটা কিন্তু অনেক কাছে, সেই কারণে আমরা খুব কম সময়ের মধ্যে ম্যাক্সিমাম কোশ্চেনগুলো করার চেষ্টা করব। দেখো, আমি তাড়াহুড়ার কারণে যদি তোমাদের কারো কোনো কোশ্চেন বুঝতে অসুবিধা হয় তাহলে তোমরা ভিডিওটা একটু পজ করে দেখে নিও, বুঝতে পারলে তো? আর যদি কোনো মনে হয় কোনো প্রোনাউন্সিয়েশনে কোনো সমস্যা আছে তাহলে একটা ভিডিওটাকে পজ করে দেখে নিও। চলো নেক্সট কোশ্চেন। হুইচ টার্ম ডিসক্রাইব দ্য স্টাডি অফ ফাংশন অফ বডি, হিউম্যান বডি? বুঝতে পারলে এটা কোন টার্মটা? এটা হচ্ছে কি ফিজিওলজি, মানে একটা বডির ফাংশন বোঝাচ্ছে। নেক্সট কোশ্চেন। হুইচ বডি প্লেন ডিভাইডস দ্য বডি ইন্টু দ্য ইকুয়াল রাইট অ্যান্ড লেফট সাইড? এটা কি বলে? মিড সেজাইটাল। বুঝতে পারলে? চলো নেক্সট কোশ্চেন। হোমিওস্ট্যাটিস ইজ প্রাইমারিলি রেগুলেটেড বাই হুইচ টু সিস্টেম? অ্যান্সার কি বি, নার্ভাস অ্যান্ড এন্ডোক্রাইন সিস্টেম। নেক্সট। দ্য হার্ট ইজ লোকেটেড ইন হুইচ স্পেসিফিক ক্যাভিটি? কোথায় থাকে হার্টের লোকেশন? বি, মিডিয়াস্টিনাম। বুঝতে পারলে তো? চলো নেক্সট কোশ্চেন। নেগেটিভ ফিডব্যাক মেকানিজম ইজ ক্যারেক্টারাইজড বাই? এটা কি ক্যারেক্টারাইজড করছে? বি হচ্ছে যে অ্যান্সার, রিজার্ভিং দ্য সিগন্যাল স্টিমুলাস। চলো নেক্সট কোশ্চেন। হুইচ অর্গানেলা ইজ নোন অ্যাজ দ্য পাওয়ার হাউস অফ দ্য সেল ফর এটিপি প্রোডাকশন? এটা কি বলে? মাইটোকন্ড্রিয়া। নেক্সট। হুইচ টাইপ অফ টিস্যু কভার্স বাই সারফেস অ্যান্ড ইলনেস ক্যাভিটি? অ্যান্সার কি হচ্ছে সি, এপিথেলিয়াল। অ্যাডিপোজ টিস্যু ইজ স্পেশালাইজড ফর্ম অফ, কোন ফর্মে থাকে? অ্যান্সার হচ্ছে বি, কানেকটিভ টিস্যু। দ্য সিম্পল কোয়ামাস এপিথেলিয়াম ইজ মোস্ট লাইকলি টু ফাউন্ড, কোথায় পাওয়া যায়? সি হচ্ছে কারেক্ট অ্যান্সার, অ্যালভিওলাই অফ দ্য লাংস। চলো নেক্সট কোয়েশ্চেন। হুইচ টাইপ অফ ফলোয়িং ইজ কনসিডার আর লং বোন? দেখো এখানে হিউমেরাস আছে, ফিমার থাকলে ফিমার হতো। চলো নেক্সট কোয়েশ্চেন। The true ribs are those attached directly to sternum. How many pairs are there? কটা পেয়ার আছে? এখানে কটা পেয়ার আছে? 7 পেয়ার্স। বুঝতে পারলে? বি হচ্ছে যে কারেক্ট অ্যান্সার। নেক্সট। সেল দ্যাট ব্রেক ডাউন বোন ম্যাট্রিক্স অফ রিমডেলিং আর কল্ড, এটাকে কি বলে? সি, অস্টিওক্লাস্ট। নেক্সট কোয়েশ্চেন। হোয়াট বোন ইজ দ্য অনলি মুভেবল অফ দ্য স্কাল? কোন বোনটা অনলি মুভেবল বোন ইন দ্য স্কাল? এটা কি কোশ্চেন হবে? এটা হচ্ছে সি, ম্যান্ডিবল। বুঝে গেল? হুইচ লেয়ার অফ দ্য স্কিন ইজ কম্প্রোমাইজড স্ট্রাটিফাইড কোয়ামাস এপিথেলিয়াল অ্যান্ড টেক কালার ভেসেল? বুঝে গেল? বি হচ্ছে কারেক্ট অ্যান্সার, এপিডার্মিস। চলো নেক্সট কোশ্চেন। মেলানিন, দ্য পেশেন্ট রেসপন্সিবল ফর স্কিন কালার, ইজ প্রডিউস ইন হুইচ লেয়ার? বি হচ্ছে যে অ্যান্সার, স্ট্রাটাম বেসালি। বুঝতে পারলো? চলো নেক্সট কোশ্চেন। A patient has a burn that involves the epidermis of the entire dermis appearing charred or white. This is a qualification age. এটা কিসের কোয়ালিফিকেশন? এটা অ্যান্সার হচ্ছে কি সি, 3rd ডিগ্রি। বুঝতে পারলে? 3rd ডিগ্রি ফুল থিকনেস। বোঝা গেল? চলো নেক্সট কোশ্চেন, আমাদের নেক্সট কোশ্চেনের দিকে এগিয়ে যাই। The soft spot on a infant skull are anatomically known as, এটা অ্যানাটমিক্যালি কি বলবো এটাকে? সি হচ্ছে যে কারেক্ট অ্যান্সার, ফন্টানেলস। বুঝতে পারলে? নেক্সট। হুইচ বোন ইজ নোন এজ দ্য সাইন বোন? বুঝতে পারলে? অ্যান্সার কি হচ্ছে বি, টিবিয়া। নেক্সট। হোয়াট ইজ দ্য নেম অফ দ্য ফার্স্ট সার্ভাইকাল ভার্টিব্রা? বি, অ্যাটলাস। হুইচ টাইপ অফ জয়েন্ট অফ দ্য মোস্ট ফ্রিলি মুভেবল? অ্যান্সার কি হচ্ছে যে সি, সাইনোভিয়াল। চলো নেক্সট কোয়েশ্চেন। মাসেল টিস্যু মানে ফান্ডামেন্টালি যে চ্যাপ্টারটা সেটা বলছি। হুইচ টাইপ অফ মাসেল ইজ আন্ডার ভলুন্টারি কন্ট্রোল? কোনটা ভলুন্টারি কন্ট্রোল করে? স্কেলেটাল মাসেল। নেক্সট। দ্য ফাংশন ইউনিট অফ স্কেলেটাল মাসেল ফাইবার ইজ দ্য, সি হচ্ছে যে কারেক্ট অ্যান্সার, সার্কোমিয়া। বুঝতে পারলে তো? চলো নেক্সট। হুইচ আয়ন ইজ স্পেশাল এসেন্সিয়ালি রিকোয়ার্ড টু হায়ার মাসেল কনস্ট্রাকশন? এটা কি করে? সি হচ্ছে কারেক্ট অ্যান্সার, ক্যালসিয়াম। দ্য নিউরোট্রান্সমিটার রিলিজ অ্যাট দ্য নিউরোমাস্কুলার জয়েন্ট ইজ, কি বলে? সি হচ্ছে যে পারফেক্ট অ্যান্সার, অ্যাসিটাইল কোলিন। এই ছকগুলো একবার স্ক্রিনশট করে নিয়ে সুন্দর করে পড়ো, ঠিক আছে? কোশ্চেন, অ্যান্সার আর হচ্ছে রিজনও লেখা আছে।
Tendons connect bone to bone muscle. Atrophy means wasting air. Major muscle of breathing, diaphragm. The master gland in the pituitary. Largest gland in the body, skin. Bone to bone connection के की बोलो ligament. What is the osteoporosis? Brittle bone. বুঝতে পারলে? Primary source of energy. Next question, pH of the human body 7.35 থেকে 7.45. Function of ribosome, protein synthesis করা. Foramen magnesium located. বুঝতে পারলে? চলো next question. Keep the formal name. Patella. Nick up normal bone. Next, appendicular skeletal, এটা হচ্ছে femur. Red marrow store কি করে? Fat. Smooth muscle লোকেশন কি করে? ওয়াল অফ সাইন্স. মায়োগ্লোবিন স্টোর হোয়াট? অক্সিজেন. অ্যাডাপ্টেশন মিন্স মুভিং এয়ার. আর adduction means move towards. Sternum is also known as breastbone or beauty bone. How many vertebrae is lumbar? 15. Largest muscle in the body, gluteus muscle. What is the kyphosis? Hung back. What is the scoliosis? এটা হচ্ছে lateral curve. Next question. The nervous system, which part of the neuron receives income signals from the neuron? Neuron থেকে যে impulse signal নিছে, which part? কোন part? এটা কি আছে? B হচ্ছে answer, dendrites. The gap between two communication response is called, এটাকে কি বলে? B, synapse. চলো next question. Which division of the nervous system is responsible for the fight or flight response? এটাকে কি বলে? C হচ্ছে পারফেক্ট আনসার, sympathetic. Rest and digest function are controlled by, কে কন্ট্রোল করে? B, parasympathetic division. চলো next question. Which part of the brain is responsible for balance and fine motor coordination? এটাকে কি অ্যান্সার বললে? চারটা দেখো. C হচ্ছে যে অ্যান্সার, সেই বললাম. বুঝতে পারলে? চলো next question. The vital center of the heart, blood pressure and breathing are localized. এটা কি বলো? C হচ্ছে অ্যান্সার, medulla oblongata. Damage to Broca's are the left cerebral hemisphere result. C হচ্ছে পারফেক্ট অ্যান্সার. Difficulty in speech production. So next question. The white of the eye is automatically known as, কি বলে? C হচ্ছে পারফেক্ট অ্যান্সার, sclera. Which structure each eye is responsible for color vision? B হচ্ছে অ্যান্সার, কোন কোষ? চলো নেক্সট কোয়েশ্চেন. The blind spot of the eye is the, এটা কোথায় থাকে? C হচ্ছে কারেক্ট অ্যান্সার, optic disc. নেক্সট কোয়েশ্চেন. Which part of the ear content and receptor of the hearing? অ্যান্সার হচ্ছে কি? B, cochlea. Next question. Which hormone is primarily responsible for lowering blood glucose level? Answer হচ্ছে কি? C, insulin. The hormone responsible for the let down flex or milk uterine contraction. এটা কি বলে? B হচ্ছে পারফেক্ট আনসার, oxygenation. Next, Cushing syndrome is characterized by hypersecretion. কোনটার হাইপারসেক্রেশনে হয় বলতে পারবে? এটা হচ্ছে কি? অ্যান্সার হচ্ছে কি? C, পারফেক্ট আনসার, কর্টিসল. নেক্সট কোয়েশ্চেন. এই ছকগুলো একবার করে তোমরা স্ক্রিনশট করে নিও, আমি সব দাঁড়িয়ে ভিডিও করছি.